This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to master F4 key in Excel. First, I open a sales worksheet. Here, we are going to find out the total values. For this, January to August multiplied by 18% GST. So, for this, I type here equal to sum of all the values from January to August plus I open the bracket, again I select the values from January to August star value into 18% GST, which is L2. When you close the bracket and press on enter, you get the value for the first person. When I double click this value, you can get all the sum for the whole table. But when I click on the next person, you can see the L2 value, which is the tax value, is moved to L3, and for the next person you can see it is moved to L4 and L5. For the next one you can see L5. So to fix this L2 value to absolute cell reference, I type for the first one now equal to sum of January to August plus open the bracket, again January to August star L2. Now I log this value using absolute cell reference. So I type function F4. Now using absolute cell reference, this value has been logged. You can log either column or the cell value. I want both, so I log using absolute cell reference for the whole values, which is $L$2. I close the bracket and press on enter. You can get the first value. When I double click this, you can get the all the sum for the whole table. When I double click the second value, you can see now the L2 is fixed. For third person also L2, and so on. Now I select a particular cells, and when I press or change the color of the cells, now we want the same color to some set of other cells. So I select the cells, and when I press function F4, you can see the same theme has been applied to the next one. When I select a particular column and insert a column before, when I want this to be happen again, I simply press function F4 to repeat the same thing. Now I select a particular cell and press Ctrl F to find some values. Here I type 2 star 6. So starting from 2 ending 6, I have to find all the values, and I want the match entire cell. When I click on find next,
You can see starting 2 and ending 6, all the values will be highlighted here. You can see next, next, and so on. I close this window, and if I change any values in the cell starting 2 and 6, for example 215 to 216, and when I want to move the next cell starting 2 and 6, I simply first I highlight this value, and when I press shift F4, you can see the values will be automatically moved to the respective cell. When I close shift and F4 to close this worksheet, and I press an Control N to start a new worksheet. If I want to close the entire Excel sheet, I can simply press Alt F4 to close the worksheet.